If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.
হ্যালো। I think today gonna be greatest good watching. Bye, bye. Okay, just a minute. Okay, কি একটা যাই হোক, কথা কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যালো, একটু রেসপন্স করেন। হ্যাঁ যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, আমরা তাহলে আপডেট নিয়ে কথা বলা শুরু করি নাকি? অনেকে হয়তো বা জানেন, আবার অনেকে জানেন না, এরকম। আচ্ছা, পরীক্ষার জন্য সমস্যা নেই ভাইয়া, ভালো করে পরীক্ষা দেন আগে। ওয়ালাইকুম আসসালাম কৌশিক ভাইয়া। আচ্ছা, ড্রিবল হবে ড্রিবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা মেন এতে যাই। সো ওকে, তো আমাদের এটা হচ্ছে, আমি একটু আমার ফোনে এসএমএস না পড়লে দেখতে পারবো না, আমার ফোনে একটু কানেক্ট করে নিই। কমেন্ট পড়া জরুরি। 10 তারিখ অ্যাডমিশন এক্সাম, বাট পারি না কিছু। কি বলেন এগুলা? ভালো করে পড়াশোনা করেন। ওকে, আচ্ছা, আমাদের মেন কালকে যে আপডেট আসবে, ঠিক আছে? ওকে, সবকিছু জানা শেষ, গুড। লাইট কম দেখে পড়তে যান। হোয়াট ইজ ইউর টার্গেট প্লেয়ার ইন 1 বিলিয়ন ডাউনলোড ক্যাম্পেন? আচ্ছা, 1 বিলিয়নের ডাউনলোড ক্যাম্পেনে আই থিঙ্ক টোটি আর রোনালদিনহো, ঠিক আছে, দুইটার মধ্যে একটা নিতে পারছি তো আমি। সবাই যেহেতু জানেন, ব্যস্ত অনেকদিন আসি না, তাই খোঁজ নিতে আসছিলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো থাকেন, যান তাহলে। এজ না হলে বলো, প্রবলেম হবে। হ্যাঁ, ব্রাজিল সার্ভারে আমি শুনছি কালকে ওই যে যারা হচ্ছে ব্রাজিলের রিলিজিয়নে যারা আছে ওইখানকার। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তাহলে সবাই যখন জানে, তখন আর কি এটা নিয়ে কি বলা লাগবে কথা? কাফুর দিকে যাব না। কাফু আমার কাছে আছে অলরেডি। ভালো লাগে না রে। আমার কি হয়েছে? রোনালদিনো ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার হইলে নিতাম। বুঝছি। তনয় খান, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, আমি সামারি বলি ছোট ছোট করে, ঠিক আছে? তো কালকে যে আপডেট আসছে 3 ক্যাটাগরিতে আসছে। একটা হচ্ছে হচ্ছে ক্যাম্পেন, 2 নাম্বার মাস্টার লিগ, 3 নাম্বার গেম প্লে। হ্যাঁ জিহাদ চলে আসছে। তো আমাদের এই যে 1 বিলিয়ন ডাউনলোডের যেটা আসছিল, আমরা আগে থেকেই হচ্ছে 3টা প্লেয়ার তো দেখতে পারছি। এখানে আরো হচ্ছে কি বলে 4টা প্লেয়ার অ্যাড করছে। কি সব বুঝে বলে? ও আচ্ছা, তো
তো এইখানে টোটাল প্লেয়ার আছে হচ্ছে 250টা প্লেয়ার থাকবে। আর এই যে আমরা ডেইলি লগ ইন করছি, এই পর্যন্ত 60টা লগ ইন ওই চান্স হয়েছে, দেখেন চান্স ডিল কালেক্ট হয়েছে সবার। হ্যাঁ, তো আপনারা এইখান থেকে টোটাল 23টা স্পিন মারতে পারবেন। আর 20টা এইখানকার 20টা প্লেয়ার স্পিন মারার পরেও যদি কোনো এপিক কার্ড না পান, তাহলে আপনারা হচ্ছে একটা চান্স ডিল পাবেন, যেখান থেকে একটা মানে শিওর দিবে যে এপিক কার্ড দেবে, বাট কোন এপিক কার্ড পাবেন এটা শিওরিটি ভাবে বলেনি, মানে জানা যাবে না। জমানো চান্স ডিল নেই, স্পিন করতে দিবে, আই থিঙ্ক যেগুলো আছে সেগুলো করতে দিবে, বাট আবার যখন মানে এটা হচ্ছে ওই যে চলবে আপনার হচ্ছে 30 তারিখ পর্যন্ত রাজশাহীতে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 1 বিলিয়নের। হ্যাঁ, তো টোটাল হচ্ছে 30টা দিবে, 23টা না। হ্যাঁ, ওই হচ্ছে 23টা আপাতত হচ্ছে কি বলে ওই প্লেয়ার যদি না পাই তখন হচ্ছে একটা মনে হয় ইয়ে দিবে, কি বলে চান্স ডিল, গ্যারান্টি চান্স ডিল দিবে। 1 ভার্সেস 1 পরে and try to sign one of 7 epic players। আচ্ছা, আচ্ছা, নতুন ভাবে কিছু বলার নাই, সবাই জানে। মোস্তফা, আই উইশ আপনাকে জাস্ট জিগেটা দে। কেন কেন আমার সাথে কিসের শত্রুতা? হুম, কালকে কি কি আসবে ও আচ্ছা, ওইটাই বলতে থাকি, যাই হোক কমেন্ট পরে পড়ি, ঠিক আছে। গ্যারান্টি চান্স ডিল না দিয়ে একটা কন্টাক্ট দিবে না, কোনামি তো এত সহজে সবকিছু দেয় না। তো এটা হচ্ছে আমাদের 1 বিলিয়ন ডাউনলোডের এই হচ্ছে ক্যাম্পেইন, এটা একটা, যেখানে হচ্ছে আপনার 250টা প্লেয়ার থাকবে, 30টা চান্স ডিল আপনারা হচ্ছে পাবেন। আর হলো 20টা মারার পরেও যদি আপনারা কোনো ইপিক কার্ড না পান, তখন হচ্ছে আপনাদের মানে একটা চান্স ডিল দিবে, যেখান থেকে আপনারা ইপিক কার্ড পাবেন, বাট কোনটা পাবেন এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে বলেনি, ঠিক আছে। মানে বোঝা যাবে না, বা ওই যে সিলেকশন ওই কন্ট্যাক্টের মতন না যে আমি চুজ করে নিলাম আমি এই প্লেয়ারকে নিব। তো এইখানে এই যে এইভাবে খেলে আপনি হচ্ছে এই যে চান্স ডিল ওইটা কালেক্ট করতে পারবেন। তারপরে আসলো আমাদের হচ্ছে হ্যাজার্ডের এই হচ্ছে বিগ টাইম কার্ড। এইখানে হচ্ছে আপনার থাকছে, ওয়েট, বিগ টাইমের ওইখানে থাকবে এই যে, এখানে হচ্ছে জাতান ইব্রাহিমে থাকার হচ্ছে আর কয়টা প্লেয়ার, এখানেও মেবি 250টাই থাকবে প্লেয়ার, ঠিক আছে। আর এখানে থাকছে পেপে, স্নাইডার, ল্যাম্পার্ড, ড্রাগন, পেপ গার্দিওলা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে টোটাল 60টা। আর বিগ টাইম কার্ড আমাদের হ্যাজার্ড, 300 হতে পারে, 250 হতে পারে, এখনো সিওরিটি বলেনি। এটা হচ্ছে একটা, এটা এটা হবে কোনটার মতন, এই যে আমরা যখন পিটার স্মাইকেলের যে বক্সটা আসছিল, ওইখানে যেমন ফার্স্ট হচ্ছে চান্স দিলে আমাদের একটা ডিসকাউন্ট দিছিল যে 500 900 জায়গায়, মানে আমরা 10টা প্লেয়ার বার করতে পারবো 500, ওই যে ডিসকাউন্ট চলবে। হ্যাঁ, জাতান থাকবে এরকম লাস্ট, যাই হোক। ওয়ান ট্রাই, আর হ্যাঁ, 1 try and the first 10 players can be signed with 50 coin, 500 coins। হ্যাঁ, আর আরেকটা কথা হচ্ছে স্কিপ হইতে পারে, অনেক ইনফরমেশন তো আমার তো সবকিছু মাথায় না, আস্তে আস্তে মনে হইতে পারে। তো আমরা হচ্ছে এই 9 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত, এই সোমবার আর বৃহস্পতিবারে যে বক্সগুলো আসবে, ঠিক আছে, ওই বক্সগুলোতে আমরা হচ্ছে একটা করে ফ্রি স্পিন মারতে পারবো, যেরকম ডেম্বেলের হচ্ছে বক্স ছিল যে ফ্রি একটা স্পিন করে দেয় না, এরকম, ঠিক আছে। এটা একটা।
এই ক্যাম্পেইন গেল, এর হাজার গেল। এখন হচ্ছে আমাদের ডেইলি বক্সে, এটা হচ্ছে ডেইলি গেমের যে বক্সটা আছে সেইখানে হোপসো কালকে আসতে পারে, যতটুকু জানি নেক্সট হচ্ছে থার্সডেতে, না না মন্ডেতে আসার কথা, নাহলে থার্সডেতে অ্যাড হবে আমাদের হচ্ছে ডেইলি গেমে শিবচিঙ্কর এই কার্ড। ঠিক আছে, আর এই একটা না, আরো কয়েকটা প্লেয়ার হচ্ছে অ্যাড হবে। এই একটা এখন পর্যন্ত শো করছে। হ্যাঁ, 16 তারিখ দিবে, এটা বৃহস্পতিবার, নেক্সট বৃহস্পতিবার। ফ্রিতে পামু, এত ভালো লাগ। আচ্ছা, এখন গেল এটা হচ্ছে 1 বিলিয়নের ডাউনলোড ক্যাম্পেইন। তারপরে থাকছে হচ্ছে সেকেন্ড যে বক্সটা আছে, এই যে এটা। তো এইখানে হচ্ছে 4/30, মানে হচ্ছে এই 4 মাস, এপ্রিল মাসের 30 তারিখে এই ক্যাম্পেইনটা হবে। সরি, এইখানে হচ্ছে একটা নিউ কোলাবোরেশনের কামিং সুন বলছে যে আসতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের 30 তারিখে। শিবা ফ্লো আসিল, সো এই কার্ড ভালো হবে না। আচ্ছা, আরে এত ভালো ভালো সব কার্ড কি কোনো আমি দিবেই না, কিছু না কিছু তো থাকবে। যাই হোক, আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে 3 নম্বর যে বক্সটা আছে সেটা হচ্ছে মে মাসে 14 তারিখে আসবে। সেটা হচ্ছে আমাদের 9th অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে এই ইকোনমির, তখন আসবে। তো এখন আপাতত চলবে হচ্ছে আপনাদের ডাউনলোড, ওই যে 1 বিলিয়ন ডাউনলোড চলবে ক্যাম্পেইনটা। আর 30 তারিখে আসবে নিউ কোলাবোরেশন। আর হচ্ছে মে মাস অবধি ওয়েট করতে হবে আমাদের 9th অ্যানিভার্সারির এই উপলক্ষে। তো এটা হচ্ছে গেল। তারপরে আসছে হচ্ছে, ও এখানে একটা অপশন শুরু, মানে আজকে থেকে শুরু হয়েছে, সেটা হলো ভোটের অপশন। হ্যাঁ, এই যে এইখানে হচ্ছে ভোট করার অপশন থাকবে, যেখানে আমরা হচ্ছে এই কার্ডটা পাইতে পারি এই হচ্ছে মে মাসে। এই 4টা হচ্ছে ন্যাশনালের প্লেয়ার গুলোকে ভোট দিতে হবে। ভোট দেওয়ার পর এখান থেকে কয়েকটা শো টাইম কার্ড দিবে, ওই কার্ডগুলোর থেকে পরে আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, কোন আমি ব্লু লকের সাথে কোলাবোরেশন করে। স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করলো না, না এখনো করে নাই, এখনো এইগুলা কিছু বলে নাই। আই থিঙ্ক কালকে করবেও না, যেহেতু আজকে এত বড় আপডেট বলার পরেও যখন বলেনি কিছু এই বিষয়ে, আই থিঙ্ক দিবে না। এই এখান থেকে ভোটের একটা অপশন আছে, সো ভোট করে দিয়েন সবাই, যার যেটা ভালো লাগে। এই যে সিলেক্ট করা এই প্লেয়ারগুলোর মধ্যে, ঠিক আছে, এই প্লেয়ার যে কিমিচ, জার্মানির স্টিলার, ঠিক আছে, অ্যান্টন, ডেভিড র্যাম, টিম্বার, ওকে, পরে যে কোনো একটা দিবে। হ্যাঁ, কিছু বুঝতেছেন না তাইলে আর কি বলার, 10টা সাব লাগে। ও আচ্ছা, কোথায় বুঝননি, কোথায় বুঝনি ওয়াইসি, বলো বলো, কিছু বুঝছো না আর। এখন আসলে মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কথা আছে, আমার কথা না হলে আর কয়েকটা ইউটিউবারের যে ভিডিও দেখো, ক্লিয়ার হয়ে যাবা এটা। তারপরে এখন আসি আমরা হচ্ছে মাস্টার লিগ নিয়ে। তো সবাই জানেন, আমি তাও একটু ছোট ছোট করে সামারি বলছি, এই আর কিছু না। এখানে হচ্ছে সো আগে যেগুলো যেমন হচ্ছে মাস্টার লিগ অন্য গেমগুলোই ছিল, ওই গেমের মতন এটা একটু আলাদা হবে। সো আগেরগুলো নিয়ে না কথা বলি, এখন এইখানে হচ্ছে আপনার ক্লাব যে যেটা পারেন, লা লিগ, তারপরে লা লিগা, তারপর হচ্ছে প্রিমিয়াম লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়াম লিগ, তারপর হচ্ছে এগুলা যেগুলা ক্লাব আছে, আপনি ওইখান থেকে যে কোনো একটা ক্লাব সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, ওই একটা ক্লাব দিয়েই আপনার খেলতে হবে। হ্যাঁ, তো ওই ক্লাবগুলার হচ্ছে এরকম বেজ, সবারই বেজ এরকম থাকবে। ওরে আল্লাহ, আমি ওটা স্ক্রিনশট দিতে ভুলে গেছি। ওকে, এরকম সবার বেজ থাকবে। ফ্রিতে কিছু দিবে, ম্যাচ স্টার্ট করেন, ওয়েট করেন। ভোট যে দিবে তার শো টাইম কার্ড দিবে, ভোট যে জিতবে তার শো টাইম কার্ড দিবে। হ্যাঁ, ওইটাই তো বললাম, ওই জন্যই তো ভোট করতে বলছে, নাহলে কেন ভোট করতে বলবে। তো এরকম একটা বেস্ট টিম দিবে, ওই বেস্ট টিম দিয়ে খেললে হচ্ছে আপনারা, মানে সবার হচ্ছে এইখানে এক ধরনের এই যে কি বলে কালেক্টিভ স্ট্রেংথ যেরকম, ওই রকম এখানে একটা নিউ ফিচার অ্যাড হয়েছে, সেটা হচ্ছে সিনার্গি।
ওয়ালাইকুম আসসালাম কায়েস ভাই। তো যদি আপনার প্লেয়ার খেলতে খেলতে ইনজুরি হয় বা হাঁপায়া যায়, অবশ্যই সব প্লেয়ার রিয়েলিস্টিক যেগুলা মানুষ সত্যি সত্যি গেম খেলে তাদের তো স্ট্যামিনা কমে যায়। তো এরকম কমে গেলে এই যে এই হচ্ছে 4673 যে জিনিসটা লেখা আছে ওইখানে, আপনাদের ভালোর জন্য বলছি, ওই জিনিসটা কমে যাবে, ঠিক আছে? আল্লাহ, আর কি বলে এপিসোড এইখানে এগুলো নিয়ে কথা বলার কি, এখানে হচ্ছে খেললে আপনার হচ্ছে রেওয়ার্ড বা ফ্যান্স, না ওই যে নাম্বার অফ সাপোর্টার্স আছে, ওইটা যত বাড়বে বাড়তে বাড়তে যখন এই যে 16 লাখ, হ্যাঁ 16 লাখ যখন হবে তখন এই যে ক্যাস্টলও পাবেন। এটা হচ্ছে হাইলাইট কার্ড, ঠিক আছে? আর যদি ভালো র্যাঙ্কিং এ থাকেন তাহলে এই পিক কার্ডটা পাইতে পারেন এই ক্যাস্টলর, যদি ওই মাস্টার লিগের ওই যখন খেলাটা হবে। এইগুলো কাপটাপ আছে। এখন এইখানে একটা ওই যে মাঙ্গা হবে, এটা শুধুমাত্র ওই দেশেরই জন্য, এখানকার না। অবশ্যই জন্য এই বিষয়ে টপিক কথা বললাম না। এখন গেম প্লেতে কিছু চেঞ্জ আসবে কালকে, সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 ইমপ্রুভমেন্টস টু ড্রিবলিং। ড্রিবলিং এ সবাই জানেন আসলে, আমি তারপর রিপিট করছি, মিনস বন্ড বিটুইন দ্য স্কোয়ার। আচ্ছা, টপিক 2 হচ্ছে ডিফেন্স আপডেট, মানে ডিফেন্সে আপডেট করছে, শুটিং এ অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে। তো ইমপ্রুভমেন্টস টু, প্রথমত যেটা ড্রিবলিং করছে, শার্প টাচ করছে। এখন এটার ভিডিও ক্লিপ দেখাতে পারলে ভালো হইতো। সেটা হচ্ছে মানে বলগুলা যেভাবে ড্রিবলিং করতে করতে নিয়ে যাওয়া, ওইগুলো আগের থেকে একটু ইমপ্রুভ করছে, ওই শার্প টাচ এই। আর হচ্ছে ড্যাশ ড্রিবলিং যারা করেন, সেই ড্যাশ ড্রিবলিংও ইমপ্রুভ করছে। এখন ওই ভিডিওগুলো দেখাতে পারলে ভালো হইতো, ঠিক আছে? আর ডিফেন্সে হচ্ছে ট্যাকিং, তারপরে হচ্ছে প্রেসিং, ম্যাশ আপ, এইগুলো হচ্ছে ম্যাশ আপ যারা করে তাদের জন্যে ভালো হয়েছে। আবার নেগেটিভও আছে, যারা প্রেসিং করে খেলে তাদের জন্য ভালো আছে। আবার ট্যাকিং এর জন্য ভালো অ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। যেমন হচ্ছে আম, ওই যে ফাউল কল ইয়ে করছে, বুঝছেন, গেমে, ওয়েট কি যেন বলে ওরা, ফাউল কল অ্যাডজাস্টমেন্ট। তো ট্যাকিং যদি করে তাহলে হচ্ছে তখন ফাউলের জন্য কল করবে, তখন ওই ডিফেন্স মানে আপনার কার্ড দেখাইতে পারে, এরকম একটা ব্যাপার। প্রেসিং এর জন্য ফালতু হবে বলতে, প্রেসিং এ দেখাইলো যেভাবে ওইভাবে যদি দেয় গেমে তাইলে ভালো, খারাপ না। না, ভিডিও দেখানো যাবে না, ভিডিও দেখতে আপনি ইউটিউবে দেখে নিন। তো ট্যাকিং দেওয়ার সময় একটু ভাবে চিন্তে দিয়েন, ঠিক আছে? কাট খাওয়ার পসিবিলিটিস বাইরে যাবে এখন, যেহেতু আপডেট করছে, এখন ওরাই জানে। শুটিং এ কিছু চেঞ্জ করছে, সেটা হচ্ছে লং রেঞ্জ শুটিং, চিপ শট, ঠিক আছে? এইখানে যদি দেখেন এই যে এই যে লামিনের এইখানে দেখেন এই যে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দাগটা বেশি কিন্তু মানে ফুল পাওয়ার দিতে হয়নি, তার আগে এখান থেকে গোল দিছে, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে এআই ম্যাচ দেখাইছে, তারপরেও এখন এইভাবে গোল দিল। এখন গেমে খেলতে গেলে বোঝা যাবে। কপিরাইট আসতে পারে, কোনামের ভিডিও তো, যদি খাই তখন প্যারা খাইয়া দেবো। তো আমার এমনি ছোটখাটো একটা চ্যানেল। ওই ভিডিওটা দেখাইতে পারলে ভালো হইতো, হ্যাঁ, যে হচ্ছে কিভাবে ড্রিবলিং, একটু ওই যে ম্যাশ আপ, ট্র্যাকিং, এগুলা কি করে সুন্দর করছে, হ্যাঁ, এই যে শার্প টাচ, তারপর ড্যাশ ড্রিবল, এইগুলা ভালো করছে। আর হচ্ছে লং রেঞ্জ শুটিং, এটা ভালো করছে, শুট। তারপরে হচ্ছে চিপ শট ভালো করছে, যে আগে গোলকিপার আগে আসতো, এই যে এইখান থেকে বল তুলে দিলে হয় গোলকিপারের হাতে লাগতো, না হলে হচ্ছে মানে বল চলে মানে দিতে মারা মারা যেত না, মারার আগে জিকে চলে আসে বা সেভ দিয়ে দেয়।
তো এখন ওইটা একটু ভালো করছে, অ্যাডজাস্ট করছে, ইমপ্রুভ করছে, এটা হলো কথা। আচ্ছা, আর আচ্ছা এগুলো মালয়েশিয়ার ওই যা ছিল তাই, আর আমি সবাই যেহেতু জানেন সেহেতু এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই, ঠিক আছে। আর ভিডিও ভিডিও দেখালে এখন যদি কপিরাইট বাই এনি চান্স খাই তখন ঝামেলা না বলেন? আমি তারপরে দেখছি, ওয়েট। ওকে ওকে, দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট। ওকে, আচ্ছা, রিস্ক নেবেন। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ। এখানে কি জিনিসটা আপডেট হয়েছে ড্রিবলিং এ, এটা একটু দেখাই, বেশি দেখাবো না, হ্যাঁ। সুনাইয়া তাসনিম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? কালকের আপডেটের কথা শোনার পর ভালো লাগছে, এখন বাকিটা। আচ্ছা, এই যে ইমপ্রুভমেন্ট একটু দেখাই। শার্প টাচ, হ্যাঁ দেখেন, এখন আপডেট এই যে, এখন বলটা, এই যে বলটা নিল, দেখেন লামিনের কাছে বল ছিল, হ্যাঁ। আমি আবার দেখাই, একটু স্লো করে দিই। ওকে, এই যে লামিন গেল, বলটা এই যে বল যাওয়ার পর এই যে সুন্দরভাবে বলটা এইখানে হচ্ছে ওই ওই নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারছে, হ্যাঁ। এখন আগে কি রকম ছিল, আগের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বলটা নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, বলটা নিয়ে গেল নিয়ে গেল, এখন যে ব্যাক করবে বলটা নিয়ে, যে বলটা অনেক দূর চলে গেছে, ডিফেন্ডার হচ্ছে ওইটা ধরে ফেলছে। তো এটা হচ্ছে শার্প টাচ, বুঝাতে পারছি? সাউন্ড তো দিইনি, মিউট করা আছে তো। সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? ইউটিউবের যেটা সাউন্ড। হ্যাঁ দুর্জয়, কি বলো? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শার্প টাচ গেল। এখন হচ্ছে, ওকে, আচ্ছা, এখন একটা ম্যাশআপের যেটা ব্যাপার আসছে ওইটাও দেখাই, ওই ভিডিওটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, মার্শেল টান, সরি মার্শেল টান, মার্শেল টানটা হচ্ছে এখন অনেক ভালো করছে। ছি, অত বেশি টানছি। ওকে, এই যে বলটা দিল, এখন বলটা নিবে লামিন, এই যে বলটা নিয়ে এই যে টার্ন করলো, এত সুন্দর ভাবে করে দিছে, আগে তো এত ভাবে হইতো না, বলটা নিয়ে এইভাবে টার্ন খাইতো, ঠিক আছে। এই যে এখন দেখলে বুঝতে পারবেন, এই যে বলটা দিল, এই নিয়ে বলটা নিয়ে এই যে সুন্দরভাবে মার্শাল স্মুথ করে দিছে। স্ট্রাইক আসলে প্যারা, আমার একটা ছোট একটাই চ্যানেল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের মার্শাল টার্ন করছে ড্রিবলিং এর মধ্যে। হুম, এটা নিয়ে আর বলা লাগবে না, বুঝতে পারছেন আই থিঙ্ক। এখন দুই দুই রকমের ড্রিবলিং হইলো, ঠিক আছে। জর্জ বেস্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন হচ্ছে ড্যাশ ড্রিবলিং, এটা একটু দেখাই। লামিন যাচ্ছে ড্যাশ, এই যে স্মুথ ভাবে ওই জায়গা থেকে ড্যাশ ভাবে ড্রিবলিং করলো, এই যে শট, নাইস গোল, ঠিক আছে। যে দেখেন একটু,
এটা হচ্ছে ব্যাপার। বর্তমানেরটা দেওয়া যায় অথবা কালকেরটা দিয়ে। কি 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 বুঝিনি, কোনটার কথা বলছে সেটাই তো বুঝছি না। বেসিক্যালি ড্যাশ করে ড্রিবলিং করার সময় বল কন্ট্রোল বেটার হবে। হ্যাঁ, আমি তো ড্রিবলিং এমনিতেও বেশি করি না, মানে ওইভাবে করি না, ড্যাশ দিয়ে যা করি, তো ওইটা হলে আই থিঙ্ক আমার জন্য আরো বেশি ভালো হবে। ওকে, ওকে, এখন প্র্যাকটিস করবে, শার্প রাস প্র্যাকটিস। উই ডোন্ট নিড টু সি দিস। এখানে একটা নিউ কমান্ড হচ্ছে টাইপস অ্যাড হবে, মানে অ্যাড হবে, ওইখানে অ্যাডভান্স করে দিছে, ইজি ছিল আগে, ওইটা অ্যাডভান্স লেভেলের করে দিছে। এই যে এইখান থেকে, এই যে এইখান থেকে কল দিবে, এটাকে বলছে যে নিউ ফ্রেন্ড কমান্ড টাইপস অ্যাডভান্স। অনেক ওভার করছে। হ্যাঁ, কালকে গেমে আসলেই বুঝতে পারবো। প্র্যাকটিস সেকশন ওই যে করবে যে শার্প কিনা, ওইটা দেখার কি দরকার ছিল? এদের দেখে ওদেরই গেম খেলো তুমি। আচ্ছা, যেহেতু এই সেকশনটা দেখতে চাচ্ছে, না এখানে দরকার নেই। ওকে, আমি একটু দেখি। আচ্ছা, আমরা আসি এখন ডিফেন্সে। ওইখানকার ওই 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 কয়েকটাই হচ্ছে আমাদের ড্রিবলিং ছিল ইমপ্রুভমেন্ট। এখন হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স, কি বলে, ইমপ্রুভমেন্ট টু ড্রিবলিং, প্রেসিং অ্যান্ড ম্যাচ আপ। ওকে, এটা দেখি এটা কিরকম, আগে কেমন ছিল এখন কেমন, আফটার আর বিফোর দুইটা জিনিস দেখাই। এখনকার এটা দেখেন, ঠিক আছে। আগে কি হইতো, ওই বলটা নিয়ে ড্রিবলিং করছে, বাট ডিফেন্ডার ওইখানে বলটা নিয়ে নিতে পারে, এটাই প্রেসিং এর এইখানে ইমপ্রুভ করছে, এটাই ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই সে ড্রিবলিং একটু বলে সে যে দেবো। এই যে এখানে হচ্ছে, এবার এবার হচ্ছে ডিফেন্ডার, এখানে দেখেন বুঝতে পারছেন প্রেস করার সময় যে আগে কি এরকম ছিল, ডিফেন্ডার পড়ে যাওয়ার পরও ওই ব্যালেন্স করে চলে আসছে ওর পিছে, বাট ওইদিকে পড়ে গেছে, বাট ওই আরো পিছু চলে গেছে, হ্যাঁ, প্রেসিং এর ফলে। আর হচ্ছে ট্যাকিং অনেক ইমপ্রুভ করছে, এই যে আগে এরকম ছিল যে বলের সাথে এই যে মারামারি করার পরে চলে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, বাট এখন এই যে বল নিয়ে নিল, পা দিছে, নিয়ে নিছে বল। ওকে, আর এই যে বললাম না, ট্যাকিং এবার দিয়ে এলে হচ্ছে ভাবি চিন্তে দেওয়া উচিত, ফাউল টাউল হইলে ঝামেলা। অনেক কিছুই বলে কোন আমি আসলে, তারপরে গেমে খেলতে গেলে মনে হয় যে আগের থেকে আরো বেশি ফালতু করে দিছে। আমার কাছে এরকম লাগে, সত্যি কথা। আচ্ছা, মেনলি যেটা শুটিং, লং রেঞ্জ শুট দেখি কি ইমপ্রুভ করছে, 3 নাম্বার যেটা টপিক আমাদের।
এই যে লামিন বেশি একটা পাওয়ার দেয়নি কিন্তু, বাট শট, গোল। হ্যাঁ, আমাদের লং রেঞ্জ দিতে গেলে কিন্তু একটু পাওয়ার ফুল দিতে হয়, ফুল দেওয়া লাগে, হাফের থেকে একটু বেশি দিছে, ঠিক আছে। আর এই যে চিপ শট, এই যে চিপ শট, এই যে জিকে, জিকে চলে আসছে, যে একটু সময় পাইছে ওখানে মারার, স্কোপ পাইছে। হ্যাঁ, আগে এটা পাওয়া যাইতো না চিপ শট মারার জন্য, বা হচ্ছে জিকে হাত দিয়ে বলটা সেভ দিয়ে দিত কোনো না কোনো ভাবে। সো এইগুলাই ছিল, আর আর কিছু বলার নাই আপাতত। কালকে গেম আপডেট আসুক, তারপরে দেখবো নি। হ্যাঁ করেছি, ইনক্রিজ করেছি। আচ্ছা আমি সুইচ করি, হ্যাঁ। এখন আমি কতটুকু বুঝাইতে পারছি জানি না, বাট সবাই জানেন বলে অত এক্সপ্লেন করলাম না, মোটামুটি একটু করে বলছি। ওকে ডান। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে আজকে। ইউ কাইন্ডলি সাইন আউট। ও তেরে, এবার এখান থেকে সাইন আউট হয়ে যাবে। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, কি একটা কাহিনী হয়েছে। ওকে, ড্রিবলিং যে বাড়াইছে এখন স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজাররা আরো ভালো ড্রিবলিং করব। আমার কাছে মনে হলো যে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কোন আমি ঠিক করিনি, মানে উচিত ছিল আপডেট করার, মানে আপডেট করার বলতে বুঝতেই তো পারছেন, স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করে দেওয়া উচিত ছিল। আইডিতে নিউ প্লেয়ার ডলার দিয়ে কেনার প্যাকটা সকাল কি করবো? আইডিতে নিউ প্লেয়ার ডলার দিয়ে কেনার, আমি জানি না তো ভাই আপনার আইডিতে কি সমস্যা। मेन आईडी से ना आस्काते, কি মেন আইডি সে না স্মার্ট is going to remove in summer, don't you know that? No, জানি না, শুনছিলাম তো 5 তারিখে আসবে, তাই জন্য আমি অতটুকুই জানি। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহুল ভাইয়া, কি অবস্থা? সো যারা যারা আমার লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন এখনো অবধি, যারা এখনো লাইক করেন নাই তারা একটা লাইক করে দেন, আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দেন। টেন টেন, কালকের আপডেটের অপেক্ষায় আছি। আইডি দেখে জানাবেন কোন ফরমেশনে খেলা যায় প্লিজ। হ্যাঁ ভাইয়া, যদি আইডি দেখানোর ইচ্ছা করে ফেসবুক পেজে দেখেন, যে হচ্ছে একটা পোস্ট করা আছে, ওই কমেন্টে আপনাদের স্কোয়াডের পিকচার দিয়ে আমি ওইখানে কোন প্লেয়ার কি চেঞ্জ করতে হবে না হবে বলে দেবো ভাইয়া। It will be removed in summer update. ও নাইস, দেখা যাক। আপু, আপু হেল্প লাগবো। ই টিম বলেন ভাইয়া। I will try to my best to solve your problem.
But assist is good. Minor of the people. Not for everyone, okay? Show time cut. সামার আপডেট হলে জুনে দেখি কি করে। হ্যাঁ দেখা যাক, অনেক কিছুই তো শোনা যায়, সিওরিটি না পাওয়া অব্দি কিছু বলা যায় না, এটা হচ্ছে মেন কথা। Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like না that. সিলেকশন The টোকেন দেয় না। stadium is full of noise and energy. This আমার নাম certainly নাই রে matters. ভাইয়া, কি করতাম বলে। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, তুমি the game পড়ছো itself. পড়ছো না, আজকে ফ্রেন্ডলি খেলবো না, আজকে ডিভিশন শুধু। একটা স্মল ক্রিয়েটরে আনতা মারি মেসেজে ফ্রি। সারাদিন So পর that's got things underway. একটাও খেলিনি, একটাও। I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early... Up he goes! নাইস They've গোল। scored! Listen, the big 20টা names ফ্রি earn their স্পিনে কিছু না reputations for পেয়ে precisely the র্যান্ডম reason ফ্রি we've স্পিন just seen. পাবে They 7টা have a থেকে habit of 1টা। making their presence felt. And here we সিলেকশন are দিলে at the ভালো early হয়, stages. সবার He's একটা struck one, অপশন and he looks থাকে, hungry মানে for more. ভালো লাগা একটা থাকে। And a ঠিক trademark আছে। move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Argentina are already chasing the game. They didn't envisage that. And here's Forlan. And he's away. Well, now it's a race for the ball. কি কথা, Forlan really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. ইমশনকে না নিয়ে আর ইচ্ছা Argentina নাই, with the corner. They're first. দেখা যাক। Climbs up big. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit আর disappointed কেউ with যদি that, প্যাক Peter. ওপেনিং You would করতে have চান fancied তাহলে him to নিচের at দেওয়া least hit the ইনফরমেশনে target. আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন। Stood up well to him there. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. এই ভাই There's a probing ball. He's chosen to go back. Now it's Roberto Carlos. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Knocks it out wide. Played back in. De Bruyne. Argentina trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it 9 কে with a কয়েন long জাস্ট ball নেক্সট quickly on দিছে the counter attack to get your men in ভাই, behind the opposition 1000 defence. কয়েনে Just তারপরেও looking for that one telling pass. দিতে চায় না কোন আমি রে ভাই, কি যে Good বলি। ball, good take. And here's Bale. Bale gets flagged offside. আলামিন হ্যালো, ওয়েট করেন, এখনই তো আর অনেকেই দেখবেন 2-3 জন পায়ে গেছে। সবার লাক, আমার লাক থেকে সবার লাক ভালো। Oh, easy pickings there. Rijkaard. Raul. De Bruyne. That ball looks a good one.
Marquez gets it away. Forlan couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. And he's in on goal. ওরে ছি He steps in, and that's the end of that. He's on it. Can he get away? আরে ভাই Oh, উলি মেসি হ্যাজার্ড বক্সে 500 কয়েনে একটা ইপিক শিওর না এটা শিওর না কখনো না এরকম কখনো কোথাও কোনামি বলে Alistair is the team's great visionary. Schneider. Nicely weighted ball. De Bruyne. Passes coming off in quick succession here. And here's Raul. It's Raul! Right? It's a Ow. goal! Argentina on আজগুবি level. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he ছুটির was টাকায় আসলে বরকত And it's half-time here. তা কি So it's সম্ভব all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the আর্টলেস lack of trying. স্কোর স্যার So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Please kindly remove any cars parked on the ground. সাইজে So we're into the second 45. Raul Forlan! এই জন্য ম্যাশ আপ করতে আমার মন চায় না ম্যাশ আপ করলে আমি গোল খাই হয় আমি ম্যাশ আপ করতে পারি না ম্যাশ আপে আমার সহ্য হয় না আমি যখন একটু ভাবি যে এখন একটু ম্যাশ আপ করে খেলি Put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Argentina go into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Oh, shooting chance! In for the pieces! It's off target and by quite a way. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Well, they are still trailing and they require a change of fortune, pretty sharpish. Schneider. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, well played. He's taken that really cleanly. That's just playing it safe and simple. Picked out, he's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. Has another go! আরে তেরি That was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? বিগ টাইমে 250 থাকার পসিবিলিটিস বেশি থাকতেও পারে 300 আমার জানার মতে 250 বলছে তো কোন আমি লেখাইছিল ম্যাচআপ বলেটার দ্বিতীয় পর্বে কালকের আপডেটের পর জর্জ বেশ পাগল হয়ে যাবে পাগল হতেও পারে আবার যে খেলবে তাকে পাগল বানায়ও দিতে পারে সবই পসিবল Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. De Bruyne. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rijkaard. Now it's Torres. Forlan. That's going in strongly. Can he spark a counter here? Now it's Cantona. Distributed tidily. And here's Owen. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Mateus. He's in a good position here. এই বল যখন দি তখন কেন দেয় না But it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal.
Torres কি proves সামনে ওই just বার a হয়ে little bit যাচ্ছে। too strong. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ওইখানে আমি বলই দিই। Disappointed with that. Now it's Raul. Now there's a আরে fine আরে chance. He scored. 2 up now. জাতান They are মেবি না cruising. শিওর। Calm, 60টাই composed, বিগ বক্স 300 confident. হ্যাঁ What a হইতেই super পারে goal. Well, he's a যদি defender's জাতান nightmare. দেয়। You try to send him one way and he just slips the other. Argentina could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to... Tries from a long way out. It's run loose. Who's going to get there? Right. হ্যাঁ Added time is কালকে up, থেকে এমনি and বার there goes the whistle. লাস্ট মাইরা মাইরা Borussia Dortmund can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to Start pay করে for কোনো their লাভ নাই। inability to kill it off. নাইস কোনামি প্যাকটা ওরতেই হবে আই গেস হ্যাজার্ড অনেক দিন থাকবে প্যাকটা ন্যাশনাল তো থাকবে অনেক দিনই থাকবে হ্যাজার্ডের বক্সটা হচ্ছে কালকে আসার পসিবিলিটিস বেশি এখন না হলে সোমবারে আর হচ্ছে আমাদের ডেলিতে যেটা হচ্ছে শিবচিঙ্কো অ্যাড হবে ওটা তো 16 তারিখে ইব্রাহিমও আসবেন 7 তারিখ 7টা প্লেয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ ইব্রাহিমও আসবে জাতান ইব্রাহিম দেখালাম তো আমি বললাম তো কালকে হচ্ছে 99% বাকি 1% সোমবার 300 হবে মেবি 7টা হলেই 300 হওয়ার পর হবে এখন বলছি তো কোনামি সবকিছু ডিপেন্ড করছে কোনামি 300 হইলে তো টাপ ওই বক্স থেকে বার করা 100% আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা কেউ বক্স ওপেনিং করলে বলেন কালকে লাইভ আসবো নি যখন আপডেট হবে তখন পিসিতে তো নামাইছি সেটআপ করছি পিসিতে আগেই আপডেট আসবে তো দেখবো নি কি কি চলে আসছে Emotion, the game yet to kick off, the excitement already palpable. So থাকেন সবাই Just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast. রোনালদিনহো পাইলে তো কথাই নাই আর তাই না So it's away we কোন go. বক্সে খরচ করবা Who do you think this turns on, Jim? The fella you're looking at, Peter, Ashraf Hakimi. I think one of the better offensive fullbacks anywhere in the world. He's very much the modern fullback. He was a winger, moved a little bit deeper, but he still has that passion to get forward. And we know it's backed up by a great engine and occasionally a like goal. seriously Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both কালকে ends. আসবো হচ্ছে 11:30 12টা আর শিবচিঙ্কোর প্লে স্টাইল যে কি এটা জানলে সবচেয়ে ভালো হতো গোল প্রচার হলে তো কথাই নাই সেই হবে Robson does really well there, he is strong. Donatoni. Challenged just a bit on the firm side. Vieri. Oh, he's going to be disappointed with that. Hernes. And here's Owen. And this is Vieri. Schneider. Rijkaard. And that is a little undercooked.
Oh, that's neat. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence just about came out on top, but আমি they were বুঝি certainly না tested. ব্যাপারটা কি প্লেয়ারের। হুদাই গোল খাবো হুদাই, মানে আমি বুঝলাম না, ওইখানে বল দিলাম, ওই বলই পাস করলো না, আসে বল নিয়ে নিল। Right from the top draw. ডাইনামিক ওয়াইড There is the ক্যামেরা breakthrough. অ্যাঙ্গেল। He এখন just তো আমি আর ইয়ে absolutely কেবল speared ইউজ that করছি in. না, Yeah, you just don't যে save টাচ হবে those, না। Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Barcelona have penetrated for the first time. He's having a go! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Hernes has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Donadoni. Nicely shaped ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Picked out, and the shot! It's run loose, and again! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's হাই very well আহমেদ, আমি played. তো আপনার নাম অনেক সুনাম শুনছি আমার। Borussia Dortmund ফ্রেন্ডলি with তো the corner. খেলছি না ভাই They're আজকে, first. অনলি ডিভিশন। Saliba with the clearance. And he shoots! Big relief, it just needed better contact. He just didn't catch that one right, and he knows it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Conte. And here's Schneider. Might be danger here. Donadoni. Rijkaard. And it's Schneider. It could be. Takes a shot! Added time. Against the crossbar. Schneider. Shot, surely! That's another chance. He scored. মেজাজটা খারাপ করার মতন খেলা কি ছিল এটা? Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once মানে কত বছর মানে কাহিনী করার পরে এগুলি কেমনে মারলো ভাই? ওই একটাই শট করছে, একটাই গোল হয়ে গেছে। And they head into the break all square. How would you review the first half? Borussia Dortmund really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And we're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Rijkaard is the team's great visionary. Passing nice. And a shot! Well, now it's a race for the ball. And the counter-attack is on for Barcelona. Nice interception. His positioning was spot on. Schneider. Hernes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Conte. Hernes. Robson. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. He's had a fair tumble under that challenge. Dembele. Good ball, good take. Rijkaard. And that's very disappointing, it has to be said.
Vieri looking understandably energised after his goal. And this is Dembele. Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Barcelona needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's found a way through. He's had a shot! আই কি শট ছিল এরা No, that could be a costly miss. Dembele fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Hakimi making good progress on the right-hand side. Well, now here's a good Ajab. battle, bicep to bicep. All hands on deck for this one. দুজয় কান্নাকাটি করো না, রিপ্লাই দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো। Substitution for Barcelona. Number 11, Donadoni. Number 41, Esteban. Number 20, Owen. Coming on the field, number 18. Howson is there and he can get that clear. Number 6, Messi. Number 14, Owen, Pushkash. best a Substitution in player so progress. deservedly They will be decorated one with at a praise time. and glory. And it's Owen. Decent chance! And ভাই it's come প্লিজ back গোল out দে। to him. Oh, what about এ that? ভাই রে And that কেমনে may just do it. লাস্ট মুহূর্তে এটা কি And ছিল? he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that... ওয়েন কেমনে And গোল মিস time করলো? is up. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. গরমকাল চলে So আসছে, a পান্তা ভাত dramatic খাওয়া game decided মানে ওর its একটা very শট last একটাই গোল, moments. আমি Well, I 9টা just শট think that করছি, determination and persistence মানে has 11টা শট paid করছি, off 9টা handsomely শট to অন টার্গেট, 5টা squeeze the win সেভ। out of a draw. Sometimes মানে it comes down to grit লাখ and কারে desire and the বলবো, stubbornness to keep plugging কিছু away. বলার নাই। ওয়েন নিয়ে বেশি চলে গেছে নিজের। হ্যাঁ আমি তো কন্ট্রোল ছাড়িয়ে দিছি, তারপরেও চলে গেছে মাঝে, লাস্টের দিকে এরকম হয় আমার। রিয়াদ পাঙ্ক কি ভাইয়া কি বলছেন, আমি একটু দেখে আসি। কিছু বলছিলেন আমারে? নেটের অবস্থা এরকম কেন? লস বাড়ছে, লর লাগ গই, ওই যে একটা আছে না কথা। নসু আজকে ডাক দাও না কেন? আজকে কাউরেই বলিনি, জিয়াদ ভাইরাও বলিনি, সবসময় মনে থাকে। কি বললাম? Well, what a scene we have here. There's Hitler, a কি real বললাম? expectant হেডফোনে সব buzz in the শোনা যায়। stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. হেডফোনে সব শোনা যায়, কি বললাম যে Colours vivid তাই? and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're underway.
The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to excel in Piari. such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Dembele, he could be in here. Dembele! What a shot, man. Denied 20 মিনিট by পর an আসি 50 instinctive বিরতি। save. ওকে ওকে Dembele টাটা, clearly slowly you thought he say had the beating something of the like keeper. this. ন্যাশনাল লেজেন্ড প্যাক থেকে Borussia একটা Dortmund with বিল্ড আপ their first সিভি corner, নেওয়া the কি first ঠিক in the game হবে? for either side actually. ওয়েট। Tries to get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. And this is Dembele. It's না রে না রে Dembele! না রে, উলিরে দেওয়া উচিত ছিল। It's a carbon copy of the previous miss. Borussia Dortmund really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Oh, this is a great position. I think that's offside. নাকি কয়েন Yes, it খরচ is. ফর্মুলা নতুন নোস্টাইতে একটু বলেন। পারভেজ হোসেন, ন্যাশনাল লেজেন্ডের ওইখান থেকে নেওয়া থেকে আপনি কয়েন সেভ করেন, ভালো বক্স আসলে তখন মারেন। ওইখানে ওরকম সিবি ভালো নাই। Now it's Neymar. Neymar, Roberto Carlos. He's in space and looking for options. Aimed in towards the centre. That should be the goalkeepers, and it is. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. এবার তো from গোল দে। Dembele! নাইস। Dembele! Brilliant! A finish of Foul true হয়। class. যাই হোক, ফাউল দিলে Just সমস্যা হয়ে যেত। so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Dembele demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So we have the first goal. It's Bale! Oh, that was nice, Zishan. but not Hello, quite the Baya. end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. হিটলার, আমি এই ব্যাপারে কথা বলবো নি আপনার সাথে পরে। কিরে, বল বলে ধরতে পারেনি, And he welcomes it খুবই in. লজ্জাজনক। And the two sides Kiri, mama, separated by the kiri, game's kiri. only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. সত্যি ফাউল না, সত্যি That's ফাউল না, surely a foul. লাইক free kick. সিরিয়াসলি ওরে ফাউল দে, আমি ওরে ধাক্কা মারছি, এরকম কিছু একটা। Marquez goes forward. Rodri can get it clear. Borussia Dortmund are one up and looking surprisingly comfortable. Now there's a fine ball. There's the shot! Brilliant! Aziz always best, bro. Absolute joy. They are really purring here, and they have Nikon extended their lead in the blink of an eye. আছে হয়তোবা, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। One sweeping move খোঁজ নাই ওর, হুট executed করে। with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. There will be 3 minutes added time. Marquez. Conte. Hernes. And it's half-time here. Some first-half thoughts? Borussia Dortmund really should be thinking about killing this off early পড়তে in the second বসি half. নাই আজকে রাতের বেলা, পড়াশোনা করেন, পড়াশোনা আগে পড়াশোনা তারপরে।
So I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. আগে ওয়াও Borussia Dortmund go in at Prime. half-time on a I comfortable don't know, the 2-goal prime. lead. Here we go again then. He won't be happy with that one. Schneider aimed beyond the defence. And he's chosen to go back. Just too much pressure. Had to go that way. Bout of passing here, really easy on the eye. McAllister. Here's Roberto Carlos. And here's Neymar. Marquez. Now he's off and running. And he cuts out the supply. Schneider. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition. And the shot! নাইস গোল Just cruising! They are cruising! And they are মোহাম্মদ pulling সাইদুল clear here. বাসা রাজশাহীতে ভাইয়া It is a good finish. The odds were টিম against আসলে him. ভালো লাগে Little সময় matter. কাটে Well, at one stage he was being body পড়াশোনাও checked, করতে Peter, তো হবে and then ডিভিশন the ওয়ানে next গেছেন minute it's in the back of the অন দ্য net. ওয়ে That's wonderful striking. 2 goals on the day. কালকে and he আপডেটের পর may গেমের not যে yet কি be 12টা done. বাজাবে মোর খোদা জানি না পড়তে তো বসতেই হবে পড়তে বসতে হবে না পড়াশোনার উপরে কিছু আছে কল দিব আর নাই রে নাই আর দরকার নাই থাক যেহেতু ফরওয়ার্ড করা আছে দরকার নাই আপনি কি আর এতে কল্পনা করতেছেন বায়ার্নের ম্যাচ দেখছিলেন হ্যাঁ একটু দেখছি দেখে তারপরে ঘুমায় গেছি বললাম না একটা ভালো খেলা হবে স্কোর দেখছেন আর প্রথমে ভালোই কন্টেস্ট হচ্ছিল আমি তো আধা ঘন্টার মতন খেলা দেখছিলাম মোহাম্মদ সাইদুল ক্লাস 2 Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Rodri, is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles. এত সুন্দরভাবে The speed বল of দিতে thought is পারলো না actually quite impressive, and it often keeps him away from trouble. Yes, getting the best out of him will count for so much. এটা জীবনের ব্যর্থতা নিজের কন্ট্রোল না করতে পারা Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Takes a shot! Oh, wonderful!
ফালতু নিজের খেলার উপর নিজেরই মাঝে মাঝে এত রাগ। As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. স্মার্ট And অ্যাসিস্ট it's all নিজেই due to গালাচ্ছে আর wonderful নিজেই এবার অন করে counter-attacking. খেলে, They কি hardly have সব time to কথা, even react. And there's only one word to ফালতু সব describe that. কথাবার্তা, যেগুলো নিজেদের বয়ানের ঠিক নেই তারা আবার বয়ান দিতে আসে, Borussia খুব Dortmund বিয়ার। are already chasing the game. They didn't envisage that. ভাই Oh, he's ফিনিশিং দিন enjoying দিন that. এত He বাজে কেমনে হয়ে evidently গেছে আমার। loves the contest. Tries to pass it through. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Hernes. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Foot in. Yeah, that looks a decent ball. He's in a great position here. And the shot! And yes, it's there! আমার কয়েন জমাতে পারি না, They এখন কি করবো, are কিছু right টিপস back in business. কয়েন Well, না you have to জমাতে credit পারার the টিপস। desire there. These boys আচ্ছা Ah, knew they were বলছি, in a ওয়েট করে। battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Any deeper thoughts about that goal? I love the technique in that finish. There was a concentration to keep it down. Borussia Dortmund grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Nicely shaped ball. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Knocks it into space. Oh, it's Ore! Van Basten. And he's managed to get free. Van Basten, real chance! They've scored! And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Well, this is what we've been waiting for. Rodri. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. 2 added minutes has been indicated. Oh, it's Dembele. Cute ball now. How can he reach? Shot! Really well taken goal. হোয়াট এ পাস। আরিফিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা? And that'll be the final You action of give me the first your half. coins. That was a I have very lot of watchable and coins. entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't No afford to offside. get too complacent. আলহামদুলিল্লাহ ভালো নাই। To go with কেন the same কেন? intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Substitution for Germany. সবসময় সোজা কাজ করতে হয় না, উল্টা কাজও করতে হয়। Van Basten. There's the start of the সাইড second হয়ে half. গেছে, আমি তো ভাবছি পরে সেলিব্রেশনে দেখলাম। ভাই রে ভাই, সমস্যা নেই, সত্যি সত্যি গোল দিয়ে দেবো এবার। This looks promising. Dembele, Makalele ফাউল দিবি না? demonstrating তাই his তো, defensive কেন ফাউল quality দিবি there. ভাই? Searching pass he's played there. Howson calmly anticipates. Schneider. Zanetti. ওরে আমি অফসাইড ভাবছি, গোল হয়ে গেছে এদিকে, Aimed beyond the মানে defense. সরি গোল ভাবছি অফসাইড হয়ে গেছে, And now they মাথায় can clear গেছে। their lines. Now try to spin that positively. I certainly can't. Spread it left. Dembele looking to shake off some দাঁড়াই unwanted ছিল ওইখানে attention. বলটা, Yeah, and they've got to আসলেই be careful, দিবে Peter, না। that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline.
Rijkaard did just about enough to come out on top there. Ibrahimovic! Not even depression, like seriously. ব্যবহার করে গেছো ঠিক তাই। Substitution in progress. Germany with the corner. They're first. আমি Marquez কখনো with the আইডি clearance. পুশ করে দিইনি, মানে টাকা দিয়ে করে দিইনি ভাইয়া। And now they can spring out of defence. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he's Lal gonna have his Kante. name taken. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Played out wide. Roberto Carlos. Incoming delivery. Well, that's certainly more like it. They can't let কি the হেড দিয়ে intensity দিল drop now, ওয়েন Peter. এটা? They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. রেড দিয়ে লাগছে কিছুই না, ওর একটা ডিফেন্ডার কমবে। সেদিন আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে খেলছিলাম, ওই 8টা প্লেয়ার নিয়ে যে খেলা He's a দিছে, little undercooked. বাপরে। And here's Owen. Vermin. Looking for the run. Griezmann. Header! He has done it! And there we have it, the 2-goal cushion. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Germany take a 2-goal lead and are looking good for the win. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can... And the shot! Now here's the delivery, punched away. Best. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Just 5 minutes left. Lopez. It's a threatening ball. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! He's got himself an absolute peach. And the lead is extended still further. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Ibrahimovic. Germany blast themselves into a 3-goal lead. 4 added minutes has been indicated. Owen. There will be 4 extra minutes. That's an imaginative pass. And the through ball. He's found a way through. Here. A header! And it's there! Just cruising! They are cruising! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And the referee brings it to a close.
A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile. খেলা ভুলে গেছি। ওহো, কিভাবে কয়েন জমাবেন সেটা হচ্ছে নিজেকে কন্ট্রোল করা ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে বক্সে ইনবক্সে যে কয়েনগুলো যখন ওই যে কি বলে রিওয়ার্ড পাবেন, মানে ইভেন্ট ম্যাচ খেলার পর যে ওইখানে ইনবক্সে রেখে দিবেন, আপনার আপনার ওইখানে যেন শো না করে যে কত কয়েন আছে আপনার কাছে। এটা একটা কাজ করবেন। আর একটা কাজ করবেন হচ্ছে নিজের কাছে নিয়ত করবেন কিছু একটা বলে, যে এই নিয়ত করবেন যে এটা বলার পর এটা ভাঙবেন না। সমস্যা নাই, হার জিত ম্যাচে থাকে। না, খাওয়া দাওয়া করে নেই। যেখানে প্লেয়ার দেয় ওখানে খুলবেন না। না, সিরিয়াসলি নিয়ত মানে ডিল করতে হবে নিজের সাথে, বা নিজেরই কিছু একটা যেটা ক্ষতি হয়ে যাবে, যে আমি এরকম বলছি, এটা যদি আমি না ফিল আপ, মানে এটা যদি আমি না মানি তাহলে আমার এরকম একটা কিছু হয়ে যাবে। নিজের ভালো সবাই ভালো বুঝে, নিজের বেলায় কিছু করবে So না। bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ক্ষুধা লাগছে। And that gets things running. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Yamal! Now it's Yamal. And the assistant referee has his flag raised for offside. ক্ষুধা লাগেনি, খাবো কিনা রে শিওরটা। এখন আবার একটু একটু ক্ষুধা লাগছে, কি যে হয়। And it's Del Piero. Knocks it into space. Schneider. Rijkaard. Roberto Carlos. De Bruyne. And he's quick to snatch it back. Now it's Yamal. Oh, super ball. Can he finish? He scored! That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Aimed beyond the defence, and he was alert to it. Schneider. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Del Piero. Liverpool upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. না রে, ওইদিকে Quite on the same দেওয়া উচিত wavelength. ছিল। That's just playing it safe and simple. It's gone out for a throw-in. Schneider. And it's Xabi Alonso. Del Piero is someone with real dynamite in his boots. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Hernes.
Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to আর এই reply. গোল কে আটকায়? And this is Batistuta. Lovely, now then. Great chance! Really well taken goal. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Liverpool Can he finish? Off the post. Costa Curta gets good distance on it. And it's Xabi Alonso. 1 minute added time. Now it's Yamal. There's the whistle for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Borussia Dortmund certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need খেলার to keep 12টা pushing, বেজে গেছে। keep imposing, don't leave the door open for the opposition. And we're already back up and running after half-time. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. Shot, surely! It's in! কিয়োশিদা, কি অবস্থা? আমার অবস্থা চলছে ভালো। One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. De Bruyne. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And he's only too happy to take that back. Lovely pass, but can he get there? And now they can clear their lines. And it's De Bruyne. That's been slipped through. Pass somewhat off target. Dembele. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Looking to play him in, and there's his chance to lead the counter. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And he's surging through. Nice control. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And খেলা obviously he's শেষ not হয়ে gonna গেল। allow that, Peter, is আরাম he? বল মাস্টার আপনার। স্মার্ট অ্যাসিস্ট এখনো আছে, কত র্যাঙ্কিং দেবে? নিউ আপডেটে কত র্যাঙ্কিং দিবে, রেটিং দিবে? নিউ আপডেটকে কত রেটিং দিব? 7, 10 out of 7, 7 out of 10। ড্যামেজ 10-এ 7 দিব। মাস্টার লিগটা ভাল লাগেনি, সত্যি কথা বলতে। হ্যালো প্রিন্স, আপনি কত দিবেন কিয়োশিদা? 0, 7 দেওয়া যায়, কারণ এই যে ভালো তো হচ্ছে ওই যে 1 বিলিয়নের জন্য যে প্যাক দিচ্ছে হ্যাজার্ডের, ওটা ভালো দিচ্ছে। তারপরে হচ্ছে আর কি ওই আমার ওই ইমপ্রুভমেন্টগুলো ওই তো ভাল লাগছে বলতে, চিপ শট আর হচ্ছে লং রেঞ্জ। প্রিন্স, হ্যাঁ He's having a good look here. ব্রাজিল Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. 9।
মাস্টার লিগ ভালো লাগেনি সত্যি কথা। Coming on the field, number 19. Messi! বেশি নিচু হয়ে গেছে। Number 18. নো সিলেকশন কোনটা? হ্যাঁ, এটা ভালো লাগেনি। George Best. কয়জন Number 21. আর Borussia স্মার্ট অ্যাসিস্ট টপ Dortmund করেনি। win the corner. Their আর দেখি first. সামারি করবে, দেখি কেমন করে। It's a throw in. চলে আসছে দুর্জয়, কৌশিক, কি হইলো? আপনি কত দেবেন? Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that is as far as they're going to go. Borussia Dortmund are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, কি and করলাম? it may do the trick. Lacking in accuracy. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. ওটাই নাকি বলছে মাস্টার লিগ ফালতু লাগলো, ফেক প্লেয়ার্স ফেক লিগ দিয়ে খেলতে হবে। ওইটাই আমি তো ভাবলাম যে রিয়েল হবে। কোনামি Nice looking ball. That pass isn't the best. পায়নামি থাক। Xavi Alonso threads one in. Howson calmly anticipates. Rijkaard. And this is Owen. There will be 4 extra minutes. না না রে ভাই, Haaland একটা চান্স dominates ছিল, aerially so often. আর হচ্ছে। Good looking ball. This looks promising. Now it's Owen. No, that's been আরে intercepted. Referee looks at his watch and blows his whistle. পরিবর্তে স্মার্ট অ্যাসিস্ট ফিল্টার দিলে Borussia ভালো Dortmund can হতো। justifiably find this a ওই hard রকমই one তো to শুনলাম, swallow. যেরকম Given হবে their all, এরকম but হবে। ultimately they have fallen just. ওই তো যাই করুক, কিছু তো একটা করুক, ভাল লাগে না স্মার্ট অ্যাসিস্ট? যার ভাল লাগে সে নিয়ে খেলবে। আজকে ফর্ম খুবই বাজে, মাথা ব্যথা করছে এরকম ফর্ম দেখে। না ফ্রেন্ডলি আজকে সত্যি বলছে গেম খেল না, জানি না কেন আমার মাথায়, জানি না কেন আমার মাথায় Well, football is এই of course গেমটা ultimately আসলে just a এরকম। game, but for the next 2 hours এই it গেম might not মাথায় feel লাগায় like that. বলতে The মেজাজটা খারাপ stadium করে। is হ্যালো full of হ্যালো noise and হোয়াটসঅ্যাপ energy. সিস্টার রাফি This চৌধুরী, certainly এই তো matters. আলহামদুলিল্লাহ। ডেইলি গেমে Colour and কত passion just নাম্বারের oozing ল্যাপে from the আছে, stands here. These fans কত love their নাম্বার দেখতে football, হবে, and we're মনে নাই। about to be dished up a feast of it. If you're just joining us, we are already underway. Milan have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables এই risk-taking. নেট আটকায় যাচ্ছে, Oh, it's hit the post. এই সময় নেট আটকাতে হবে। They've got rid.
He's going to be disappointed with that. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose dramatically due to his exploits with the national side. But he's someone I see as a born footballer. I mean, he can play the 6th position, he can play in the number 8 position, but I feel he's probably best suited to the number 10 role because I think he has that Palabar creative 500 edge, he coin has epic that bar craft, করছে and that's where he should be used to 500 greatest coin effect. নাই He would be the obvious থাকলে choice, মারতাম wouldn't সত্যি he? He কথা certainly has all the right qualities. Hernes. This looks promising. Shapes to shoot! Goal! Borussia Dortmund! ভিপিএন লাগাই খেলে মনে হয় Breakthrough অপোনেন্ট strike. And a trademark ভিপিএন move লাগায় খেলা ends with the অনেক রিস্ক inevitable তাই classy আপনাদের finish. বলছি Look, if you দয়া want to be করিয়া effective on the break, কেউ then the ভিপিএন key লাগায় element is খেলিবেন না always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be খেলেন wanting না another খেলেন না as soon গেমের as সমস্যা possible. হইতে পারে McAllister gets over and intercepts. Now it's Van Basten. Azar conjures time and space where few can. Knocks it into space. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Now this could... Great chance! It's bounced back off the post. Delivered across. In he goes again! গোল He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Rijkaard. Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And it's Nakamura. Van Basten. Looks a foul. Yep, referee's given it. আরে কিয়োশিদা কি বলেন আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে We've got 5 minutes till half-time. ওরা ভাই তো Van Basten. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? হারাই It's গেছে a একবারে sharp pass. Added minutes has been Pass somewhat indicated. off target. Can he get it through? And the first 45 minutes are up. বৃষ্টি What do পড়ছে you think we're up to after 45 minutes? Borussia ওয়েদার Dortmund এদিকেও খারাপ certainly can বৃষ্টি feel হইতেই happy পারে about কারেন্টও how things যাইতেই have পারে gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. Any other paid parking facilities Borussia in the area. Dortmund in control at half-time, 2-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Nakamura. Oh, shooting chance! Crossbar comes to the rescue. No, that's been intercepted. Azar. Azar going face-to-face with his great... It's Azar! বুম Hazard really had a clever trick to shake off his opponent then, but বৃষ্টি he's পড়ে left shaking টাপুক his own head in disappointment. সব বাচ্চা আমার মাথা খারাপ যায় রোজা যায় বুঝতা And it's Schneider. Oh, well played, well sorted out. Foot in. Hernes. Now, can they get him away? Succumbs to the pressure.
Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Van Bouten makes the interception. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. Shot, surely! Now that is commitment to the cause. সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ 50টা লাইক ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য। Borussia Dortmund with the corner. They're first. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Tries to pass it through. Schneider. Oh, smashing header! ডেম্বু কি And করলে he's তুমি got that বন্ধু? completely wrong. এখানে দেখাইতেছে কেন জানি আমার এটাতে। আচ্ছা বাস মনে এলে আমার সব মাথা খারাপ হয়ে যায়। ছোটদের পড়ানো ট্রাপ, মানে বড়দের পড়ানো মানে আর যাই হোক ওইভাবে প্রেসার দিতে হয় না, মানে ছোট বাচ্চাদের পড়ানো সবচেয়ে কষ্ট। Substitution for Milan. Number 20, McAllister. So, time for changes on both sides, actually. Silvestri. Number 12, Van Basten. Number 14, And here's Torres. coming on the field. Number 4, That's good pressing, squeezing the play. 15, Zanetti. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Number 16, And this is Vieri. substitution in progress. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Cantona. Oh, that's a key interception. Fermin looking to get on the end of this. And that has put paid to that. And once more he proves rigid and robust. Best. Hazard powering forward here. Swings in across. And that should get the job done. And it's Kukçu. Now it's Hazard. And there's green grass ahead of him. That has been cut short. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. 2 added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. Added time is up, and there goes the whistle. Borussia Dortmund can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Please be reminded that drinking is only So, Jim, allowed how do in you the reflect area on what we've restricted. seen? Thank you very much. কালকে রিজিয়ন চেঞ্জ করা যাবে নাকি? না না না, মানে রিজিয়ন আপনি সবসময়ই চেঞ্জ গেমের মধ্যে যাই করতে পারবেন, তো মানে ওয়েবসাইটে যে আপনার সার্ভার চেঞ্জ করার সুযোগ হচ্ছে আগস্টে, আর বড় আপডেট যেটা আসবে তখন। সুজান ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই এক বাচ্চা জানলা দিয়ে শুশু পড়তে স্টার্ট করে দিয়েছে, আমি যাই একদম দিতে বলেছি। ওরে আল্লাহ, কি অবস্থা। রাফি চৌধুরী, না ভাই আর অন্য কোনো গেম খেলি না। বাংলাদেশের সার্ভার বেস্ট। নিজের সার্ভারে থাকেন, চেঞ্জ করেন না, অনেক ঝামেলা হয় গেমে। আমার অপশন নাই, তাই জন্য চেঞ্জ করতে হয়েছে। আমার বাংলাদেশের সার্ভার নাই।
11টা লস, কিছু বলার নাই। আপনার ওইখানে Well, কারেন্ট আছে football is, of সায়ন ভাই? course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. 21 This বছরের certainly matters. বাচ্চা ছেলে, দুর্জয় প্রেসার। Well, it looks like a big game, sounds like a big বাহ, game. অনলি Everyone ফ্লে involved কি is absolutely up for it. কি আপু, কি ভাইয়া বলেন? And we're underway. Well, Peter, I think we're in for something rather special here in being able to watch Hristo Stoichkov. When it comes to charisma and spirit, he's not lacking, and he's so sharp, they nicknamed him the Dagger. Love watching it. He's having a shot! There's the shot! Same again, same outcome. Borussia Dortmund really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Schneider. Hernes. Dembele. He's on it. Dembele! David Villa. Lovely pass, but can he get there? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Marquez calmly anticipates. Costa Curta is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Good take, and is he in? Botafogo are looking to break at pace. And it's McAllister. He's through, now is he in? And he's had it nicked, has a shot! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. He won't be happy with that one. Marquinhos is very much of the non-shall-pass school of defending. Oh, nice one too, very nice. কিরে Botafogo look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as ভাই possible. এত সুন্দর সাজা একটা। And no, that was never going to make it. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, that's a key interception. Dembele looking to penetrate opposition lines. It's Dembele! Big moment! Massive goal! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead... And we've reached আজকে half-time. বার্সার ম্যাচ দেখবেন নাকি? দেখবো তো। Certainly simmered along nicely so সমস্যা হয়ে far. যায় Just তো। the one goal আজকে in it, বার্সা and হারলে it's all সমস্যা হয়ে যায়। still very much up Give for some grabs. gali loudly. Some first half The thoughts? third Well, it's night. obvious, Peter, Why? that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right I'm into an their hands. innocent So, girl. no wonder Why they I got am their tails up at using half-time. slang. Borussia Dortmund leading 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. A solitary goal, that has been the crucial difference. Alonso. And here's Stoichkov. That is very well defended. Hernes. Borussia Dortmund have turned up with a human blockade. This is top defence. Nice looking ball. Time and again they are repelled. And he's played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Shapes to shoot! Now, who's going to be first to this? Del Piero!
My luck. It's done ever so well. Del Piero is offering a wry smile there. And it's Roberto Carlos. And the through ball. Oh, what sort of goal! Shit. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Oh, we expected better, and so did he. Real chance! দুইটাই মারাত্মক গোল। আরে ওঝা ভাইয়া কি অবস্থা? আজকে বলতে না বলতে চলে এসেছেন। Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. আচ্ছা আপনার আইডি কি আপনি লগ ইন করছিলেন? Number 11, Andy Cole. So, time for changes on both sides, actually. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got ওঝা them ভাই নো where they মানে want them. নো হানি ওঝা ভাই বড়লক্স। Del Piero. And smartly reclaimed. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Bebeto. Cantona. They'll want to make the most of this turnover. Owen. That is good strength. Now, who's going to be first to this? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Roberto Carlos. Picked out brilliantly. That's just playing it safe and simple. And the pass is intercepted. And here's Del Piero. পাস Into the last 5 minutes. Closing. And Del কি পাস মানে কোনো ভাবেই কাজ করছে না। No mistake. চোখ তো লাগলো। Late drama, late goal. This will be one frantic ending. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Botafogo give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all... And he shoots! It's in! There was to be only one outcome. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. 2 up and very little time left. And that will be the final act. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than ও the other. আচ্ছা না 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 আমি চেক করিনি আমি জিজ্ঞেস করছি তাই ওই ফোনে অন্য ফোনে লগ ইন করা তো আপনার আইডি এই জন্য। Impressing me here, especially the way that attack clicked. হ্যালো রাজ কি অবস্থা? সাইমন আহমেদ
টিপিকো এলাম ঘুরতে। হ্যাঁ, তোর তো ঘুরতে আসা। লেট বার্থডের কোনো পার্টি হয় না। Well, what a scene we বেশিক্ষণ have না, here. এটাই There's মেবি a লাস্ট real পার্টি। expectant buzz কিসের in the পার্টি? stadium, and the players on the pitch are raring ও to যে go ভাইয়া বলছে any তাই minute হবে। now. ও আমার বার্থডে আমি The বলবো mood কিছু দিয়ে আমার is আজকে বার্থডে উইশ boisterous. It করবেন is a প্লিজ। perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. পার্টি তো দিই না, আমরা এসব সেলিব্রেশন করে থাকি। আমি তো বললাম তো আপনি আসেন বাংলাদেশে, Jim, you've played in games of this nature. অফার Who can দিলাম make না the এটা, difference? বাংলাদেশে আসেন। Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose dramatically due to his exploits with the national side. But ভাই he's এইগুলো someone কোনো He's got a পাস? shot! ভাই It's রে, loose now, and কোথায় they থেকে want to get বল it দিল back. চলে এসে? Oh, he's been caught on it here. Fermin! Oh, it's come ওরে loose. আমি তো তাকাইনি, কখন বল ইয়ে করলো। that's just playing it safe and simple. He's shifting through the gears here. Dembele. Hernes. And that shot! ওরে It's hit the গোল upright. দিতে পারেনি মতলু মিয়া। Nicely shaped ball. Good ball over the top. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Still goalless. Tries to pass it through. Threads one in. Now that's well seen too. And here's Lopez. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that interception was most necessary. Great chance! নাইস ব্লক। Got to be quick to recover this. McAllister concedes a free kick for that. নিজের বার্থডে কে বলে? Dembele. Fermin. Kante gets a foot in here. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Searching passes Ah. played there. Osimhen receives it in a wide the possession. butt. Fermin cuts a frustrated figure right now. He just cannot get it. Can he finish? সেভ নাইস। হ্যান ভাই আপনি টাকা আবার পাচ্ছেন। Quality ball. Ambitious ball here. Now it's Lopez. হ্যালো, গেম খেলে আসেন। বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে নুসরাত। থ্যাংক ইউ হিটলার ভাইয়া। বার্থডে পার্টি করে অ্যাটলিস্ট ঝালমুড়ি পার্টি তো দেওয়া যায়। হ্যাঁ কেন দেওয়া যাবে না? Rijkaard picks it up from the goal তার জন্য kick. তো আসতে হবে বিডিতে, না আসলে হাও। Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Fermin. Rijkaard simply refused to be outdone there.
Oh, perfectly measured that. He is through. Tries a shot. Really? He's done it. Well, players of his stature just live for Wow, moments like that. Shaq, Another really that's important right. contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. There will be One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on... And he's had a hit. A What a decent shot. effort as the first half draws to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build বকা দেওয়ার on মতন after কিছু the break. করি না ভাই, আছে বকা দিবে। Some first half thoughts? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Borussia Dortmund. Osimhen! Oh, the ball's come loose here. Pings in across. And he's made sure that's not getting through. Pernis. Now it's Dembele. And he stands tall, impenetrable. Dembele. Now this could be a shooting chance! Glorious! That is a gem! An absolute gem! Should go and party. Go and party. And this is Thank getting you, Lucky better Bear. and better. Subscribe করার জন্য। The purest possible contact. What a fabulous strike. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. That was well seen too. Good clearance. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, this looks sharp. Now it's Shevchenko. No, that's been intercepted. It's an inviting-looking ball, that. Oh, he's felt that, hasn't he? And the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Dembele really must be thinking what he has to do to score there. আসছি কাল রাজশাহী নিশু পার্টি চাই। And we রাজশাহীতে have চলে our আসেন, very first ওখানে corner. মুড়ি পাটে। And he's cleared it out of harm's way. Roberto Carlos. Almost 75 minutes on the clock now. Pernis does have his name on the score sheet, of course. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Osimhen, he's picked his way through. Oh, surely that deserved মুড়ি better. পাটে। That's really well played. ও It's just মাত্রই the তো type of বললেন run you মুড়ি need. পাটিয়ে Off the দিলেও তো shoulder of the পারতে। last defender. Stay onside. সত্যি সত্যি সিলেটে? বাংলাদেশে আসলে তো অবশ্যই বলতেন। হ্যাঁ, ড্র করবো ম্যাচ। ডিভিশন খেলছি, ফ্রেন্ডলি খেলছি, কোনোভাবে কি মনে হইলো? চলো একটু কাহিনী করে আসি। চলো 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 চলো। লাস্ট ম্যাচ, ঠিক আছে। Substitution for Borussia Dortmund. ইচ্ছা করে ড্র করবো, Dembele. খুব ইচ্ছা না, নেন আপনার নজর না লাগে যায়। Number 8. Pernis. Number 20. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. Number 20. And now a sudden chance to counter. Number 18. Mateu. Number 10. Now it's Owen, Number ahead by 2 and just about into the home straight. in progress.
Look at the space here. Now it's Owen. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Shevchenko. Two added minutes has been indicated. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund চলে are আসছিলাম chirpy, তাই cheerful and নাইস contented. কোন জেলায় It was বলবেন a বললাম তো comprehensive রাজশাহী ভাইয়া display throughout, and their tactician মুড়ি in chief আর সিগারেট enjoyed আচ্ছা great ঠিক আছে satisfaction. সিগারেট খারাপ জিনিস কেউ খাওয়ায় How would you sum up what we've witnessed, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do. যাক অনেকক্ষণ হয়েছে লাইভ 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ক্ষুধা লাগছে খাইতে হবে একটু টুডেস ম্যাচ বার্সেলোনা 1 আজকে বার্সা উইন দেখে নিন এই গানটা শুনেছো আমি যখন 9 এ পড়ি বিলকিস পরে সেই বিলকিস এখন দেখো বাচ্চা মেয়ে পড়ে না এরকম আমি গান সত্যি শুনিনি মেয়েরা ভাই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তাজ আল্লাহ হাফেজ নসু হ্যাঁ গুড জয় বলেন আল্লাহ হাফেজ সুদান ভাই নর বেস্ট থেকে নর তো বেস্ট আমি তো খারাপ বলবো না ওরে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন কালকে হচ্ছে আপডেট আসবে কালকে আসবো নি ঠিক আছে কালকে হচ্ছে দুপুরে আসবো 11:30 12টার দিকে টাঙ্গাইলে অবশ্যই ভাইয়া কখনো যা হলে যাব দেখি দুপুরে হ্যাঁ কালকে আপডেটের আগে আসবো কালকে দেখবো কি কি আপডেট আসে পিসিতে আগে অন হবে পিসিতে দেখবো নি ঠিক আছে সবাইকে ওয়েলকাম চলে আসেন কালকে যারা যারা লাইভ স্ট্রিম দেখেন চলে যাব কি আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো সাকিব ইসলাম টাটা 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 কালকে চলে আসেন সবাই 11:30 12টার দিকে তাহলে